Alexa, switch off the bedroom light. Okay. Alexa, switch on the bedroom light. Okay. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు అమెజాన్లో నుంచి అయితే లైట్ అనేది డెలివరీ వచ్చింది మనకు. సో ఇప్పుడు ఒకసారి అన్బాక్సింగ్ చేసి చూద్దాం. ఇది బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తుంది. సో ఇది దానికి సంబంధించిన బిల్ ₹579. సో ఇది బల్బ్, HALONIX బల్బ్. సో ఇది బాక్స్. సో ఇది బల్బ్ బాక్స్ అనేది కంపెనీ నుంచి వచ్చింది ప్యాకింగ్. ఇది వచ్చేసి 12 వాట్ LED ప్రిజమ్ స్మార్ట్ బల్బ్ అని చెప్పి అవుతుంది. సో ఇట్లా సో రిమోట్ కంట్రోలింగ్ ఉందని చెప్పి ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ మనం బాక్స్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఏం సీలింగ్ అలాంటిది ఏం లేదు. బల్బ్ అయితే చాలా హెవీగా ఉంది. సో ఇక్కడ ప్రెస్ చేస్తే బయటకు వస్తుంది. ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ నుంచి బయట తీసుకోవాలి. తర్వాత ఈ బాక్స్లో వచ్చిన మనకు మాన్యువల్ ఇచ్చారు, ఎట్లా యూజ్ చేయాలి అంటే అన్నది. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేరింగ్ అలాంటిది. సో లైట్ కంట్రోలింగ్ ఎట్లా. సో మొత్తం కంట్రోలింగ్ ఎట్లా అన్నది ఏంటని ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ ఒకసారి బల్బ్ చూద్దాం. సో అంటే ఇక్కడ సో ఫ్రెండ్స్, బల్బ్ అయితే ఇది HALONIX స్మార్ట్ అనేది. సో ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను, అవుతుంది. సో డౌన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు అది ఓపెన్ చేస్తున్నాను. రిజిస్టర్ అంటుంది, అగ్రీ. సో మనం ఇండియా కాబట్టి ఇండియా. తర్వాత మెయిల్ అయితే వచ్చింది. సో అక్కడ కోడ్ 130591. సో మెయిల్ ఐడి కన్ఫర్మ్ చేసినాక సెట్ పాస్వర్డ్. సో పాస్వర్డ్ ఏమి పెట్టుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ పెట్టేస్తున్నా. ఓకే, డన్. అయిన తర్వాత సేవ్ అని ఇచ్చేసిన. ఆటో స్టార్ట్ రిమైండర్ సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత థింక్ పర్మిషన్స్ అడుగుతుంది. లొకేషన్ పర్మిషన్ ఇచ్చాను. రిమూవ్ యాడ్ డివైస్. ఫైనల్గా డివైస్ని సక్సెస్ఫుల్గా పేర్ చేసేసిన. డివైస్ యాడెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ, డన్. సో ఇప్పుడు ఏం చూపిస్తుందో చూద్దాం. ఓకే, సో నౌ need to change the color. ఎస్, చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, మీరు ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో చూడొచ్చు లైట్ కలర్ ఏదో వస్తుందన్నది. చూసారా, మారింది. సో బ్రైట్నెస్ 50% ఉంది. సో బ్రైట్నెస్ 100% చేసిన. సో బ్రైట్నెస్ తగ్గిస్తున్నా చూడండి. మీకు ఓవరాల్ రూమ్ కలర్ అనేది డౌన్ అప్ అవుతుంది చూడండి. సో అది సో అంతా వామ్ కలర్లోకి వచ్చేసింది.
So colors, so let's see, pink color, so the pink color వస్తుంది, so green, ఆన్ ఆఫ్ కానీ కూడా రెస్పాన్స్ అనేది ఫాస్ట్గా వస్తుంది. మీరు చూడొచ్చు రెడ్ కలర్, సో రూమ్ అంతా రెడ్ కలర్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇప్పుడు బ్లూ కలర్ పెడుతున్నా. సో టర్న్ టు బ్లూ, నో గ్రీన్, ఇట్స్ టర్న్ టు గ్రీన్ కలర్, నో పింక్ కలర్. సో లైట్ బ్రైట్నెస్ అనేది తగ్గించవచ్చు, పెంచవచ్చు. సో తగ్గించాను, పెంచాను, బ్రైట్నెస్ తగ్గిపోయింది, బ్రైట్నెస్ పెరిగింది. సెన్సర్ ఉంది. సో ఇప్పుడు నైట్ టైం కాబట్టి వామ్ లైటింగ్ రీడింగ్ టైంలో బ్రైట్నెస్ ఇంకా ఎక్కువ పెంచింది. సో ఇవన్నీ వచ్చేసిందంటే ఆటో సెన్సింగ్లో ఉన్నాయి అనమాట. నైట్లో వచ్చేసి మనకు మన ఫోన్లో నైట్ మోడ్ లాగా ఉంటుంది, సో ఆ మోడ్లో అనమాట. సో లైట్ వామ్ లైట్ వస్తుంది. రీడింగ్ టైంలో బ్రైట్నెస్ ఎక్కువ ఉండాలి కాబట్టి బ్రైట్నెస్ ఎక్కువ. వర్కింగ్లో సో సేమ్ అంతే ఉంది, కొంచెం ఏమైనా చేంజెస్ ఉండొచ్చు, ఏం కనిపించలేదు. సో ఇది ఒక డిఫరెంట్ మోడ్. సో ఇట్లా వచ్చేసి సాఫ్ట్, కలర్ఫుల్. సో కలర్ఫుల్ ఏంటనే చూద్దాం. సింగిల్ కలర్లో ఉంది. ఓకే, కలర్ఫుల్ అంటే ఆటో కలర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనుకుంటా. సో ఇప్పుడు ఇది కలర్ఫుల్లో ఉంది. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు అలెక్సాకి యాడ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ అలెక్సాకి వెళ్ళి సింపుల్ కొడితే యాడ్ డివైస్, తర్వాత లైట్ అని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ లైట్, తర్వాత కంపెనీ ఇది హాలోనిక్స్. డౌన్లోడ్ ద హాలోనిక్స్ యాప్. నెక్స్ట్ సెటప్ అంతా చేసేసినాం. ఎనేబుల్ టు యూజ్ హాలోనిక్స్ వైఫై. సో మళ్ళీ గూగుల్ తీసుకోబోతుంది. సో ఇక్కడ లాగిన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ స్టెప్ అని ఇస్తున్నా, వెరిఫై చేసుకుంటుంది. సో ఇది మ్యాచ్ చేయమంటుంది. సో మ్యాచ్ సక్సెస్ఫుల్గా వెరిఫికేషన్ అయిపోయింది. సో డివైస్ ఫౌండ్ అని చెప్తుంది అండ్ ఇట్స్ కనెక్టెడ్. సో ఇట్ కాల్స్ బెడ్రూమ్ అని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. యాడ్ గ్రూప్. Added to bedroom. Prizm bulb. HALONIX Prizm Wi-Fi bulb offer ఇచ్చింది. I don't see anything to connect. Check the device you'd like to use and make sure Bluetooth is turned on. To set up a new device, go to your Alexa app. Okay, get started ఉంది. Welcome to your new HALONIX Prizm Wi-Fi bulb. Now that you have completed the setup, let's get you started with a few things to try. You can say stop at any time. Let's start with the basics by turning on your HALONIX Prizm Wi-Fi bulb. Say, Alexa, turn on HALONIX Prizm Wi-Fi bulb. ఇంటర్నెట్ కదా చెప్పేది, సో అట్లా మనం సెటప్ అనేది చేసుకోవాలి. Sorry, I don't know that one. సో ఇక్కడ వచ్చేసి అలెక్సా యాప్లో బల్బ్ అనేది ఆన్లో ఉంది. సో మనం ఆఫ్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ టైం కాబట్టి టైం తీసుకున్నట్టుంది. సో ఆన్ చేయగానే ఆన్ వచ్చింది. ఆఫ్ చేద్దాం. అలెక్సా స్విచ్ ఆఫ్ ద బెడ్రూమ్ లైట్. Okay. అలెక్సా స్విచ్ ఆఫ్ ద స్విచ్ ఆన్ ద బెడ్రూమ్ లైట్. Okay. Alexa, change the color to blue color. Sorry, what device? Bedroom light. Okay. Alexa, change the bedroom light color to white.
Okay. యా ఒకసారి మీకు లైట్ ఎక్కడ పెట్టినా చూపిస్తాను. Alexa, change the bedroom light color to red. Okay. చూశారు కదా, ఇదే అండి. సో ఇప్పుడు మీకు వచ్చేసి దీని స్విచ్ కంట్రోల్ ఎక్కడ ఉందో కూడా చూపిస్తా. ఇక్కడ స్విచ్ కంట్రోల్ ఉంది. ఆఫ్ చేస్తే లైట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది, ఆన్ చేస్తే లైట్ ఆన్ అవుతుంది. టు గ్రీన్ కలర్. Okay. Alexa, change the light color to pink. Okay. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు లైట్ గురించి మనం క్లియర్గా తెలుసుకున్నాం కదా. సో నేను చేసిన వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే కనుక ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ లైక్ కూడా చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.